Assalamu alaikum and greeting from Qatar. On behalf of Reach Out to Asia and Education Above All, welcome to the opening ceremony of our 12th annual Empower Youth Conference. As we are using virtual online format this year due to the global COVID-19 pandemic, we are very proud to present Empower 2020. This year, our conference theme focuses on youth mobilization for inclusion, peace, and security. We have incredible 5-day program that includes webinars, town halls, keynote speeches, workshop, and digital exhibitions that aim to inspire, inform, and empower. We encourage you to use our conference hashtag Empower2020 to share your experience on social media. To help guide you around our virtual conference, please check out our tutorial video on the dashboard. Now, to officially open our virtual Empower for 2020, we are extremely honored to welcome the Qatar Minister of Culture and Sports. His ministry, that also covers youth, strongly believes that it is essential to involve youth in decision-making and to establish the necessary structures that enable youth to play their role effectively. Ladies and gentlemen, we would like to present His Excellency Mr. Salah bin Ghanem Al-Ali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعبر لكم في البداية عن سعادتي للمشاركة في فعاليات مؤتمر تمكين الشباب Empower 2020، وأشد على يد كل العاملين في مؤسسة التعليم فوق الجميع وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا الذين وفروا كل الظروف الملائمة لانعقاد هذا المؤتمر. كما يسرني أن أرحب بسعادة الشيخة عليا بنت أحمد Al-Thani ممثل دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسيدة جياثما مبعوثة الأمين العام للشباب في الأمم المتحدة، وكل الشباب المواكب لهذه الفعالية لأجل عرض الأفكار والحوار بشأن تمكين الشباب للاندماج في ترسيخ الأمن والسلام. يمثل تمكين الشباب والنهوض بهم وإشراكهم غاية في حد ذاتها، فضلا عن كونها وسيلة لبناء عالم أفضل. هذا ما تنص عليه استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030، وهو ما يسعى الشباب القطري إلى تحقيقه على أرض الواقع بفضل ما يتمتع به من وعي وقدرات ليحقق مكتسبات كبيرة في مختلف المجالات أهلته لأن يتحمل مسؤوليته المجتمعية باقتدار، وأن يكون نموذجا لتجربة التمكين الشبابي لنهضة المجتمعات ولترسيخ الأمن والسلام. لقد تمثلت تجربة التمكين في توسيع دائرة المشاركة للشباب في الحياة العامة وفي التنمية المستدامة وفي صنع القرار لتلبية تطلعاتهم ومنحهم القدرة على الإنتاج في زمن الحضارة الاستهلاكية، وهو ما حفزهم على الإبداع في جميع مجالات الحياة. ولعل إسهام الشباب في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره لخير دليل على مشاركتهم الفعالة في مواجهة الوباء إلى جانب مجهودات جميع مؤسسات الدولة، فقد انخرطوا في العمل التطوعي بكثافة وساهموا في الدعم الإعلامي التوعوي وأبدعوا في استخدام وسائل الإعلام الجديدة وتسخيرها بكفاءة من أجل توعية المجتمع، وبرهنوا على قدرتهم في امتلاك التكنولوجيا الحديثة من خلال تصميم وتصنيع المعدات الطبية للوقاية من الوباء. وقد عبرت مشاركة الشباب بفاعلية في انتخابات الجمعيات العمومية في النوادي الرياضية والمراكز الشبابية عن مدى إيمانهم بمسؤوليتهم في تنمية النسيج الاجتماعي وصنع القرار. وقد تعززت مشاركة الشباب بإنشاء لجنة الشباب، وهي لجنة استشارية لوزير الثقافة والرياضة تعمل على تفعيل دور الشباب لنهضة المجتمع. كما عكس تطور نسب ممارسة الشباب للفنون والآداب وعيهم بأهمية الفن في تعزيز التكامل الاجتماعي ودوره في رفع الوعي وتنمية الوجدان. وما من شك في أن الرياضة والفنون تسمحان بتحقيق التقارب بين أفراد المجتمع الواحد، مثلما تفيد رسالتهما تحقيق التقارب الإنساني والسلام العالمي. لقد بلغ شبابنا اليوم مستوى فكريا وسلوكيا جديرا بالتقدير،
وتجلى ذلك خاصة في وعيهم بأبرز القضايا والتحديات التي يواجهها المجتمع القطري والعالمي أيضا. فالشباب أبناء الحاضر بكل ما فيه من ظروف واقعية وتطلعات مستقبلية، وتعد استجابتهم السريعة لإيجاد الحلول والمبادرات بطرق إبداعية تأكيدهم على دورهم الحقيقي باعتبارهم محور الاستثمار ورأس مال المستقبل. لذلك فإن الاستمرار في طريق تمكين الشباب يظل خيارا جوهريا لتحقيق تقدم وازدهار المجتمع، فلنواصل السير في هذا الطريق. شكرا. Many thanks, Your Excellency, for that inspiring speech. We deeply appreciate your support and your faith in the importance of innovating youth in key decision-making processes. Moving on with our opening ceremony, we are very pleased to welcome another Qatari champion of youth development, as well as a board member of education above all. She currently serves as the permanent representative of Qatar at the United Nations. Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency Sheikha Alya bint Ahmed Al-Thani. أصحاب السعادة، السيدات والسادة المحترمين، الشابات والشباب بناة المستقبل المشاركين في المؤتمر، يسعدني أن أشارك اليوم عبر هذه الشاشة في أعمال مؤتمر تمكين الشباب إمباور 2020 الذي أضحى من أهم المؤتمرات الشبابية في العالم، والذي يتميز باطلاع الشباب بدور ريادي في تنظيمه وإدارته واستخلاص نتائجه. وأود أن أعرب عن تقديري لبرنامج أيادي الخير نحو آسيا روتا على الاختيار الموفق لموضوع المؤتمر، وهو تمكين الشباب للاندماج في ترسيخ الأمن والسلام، وكذلك الاختيار التوقيت المناسب لعقده تحضيرا لعقد المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام للشباب الذي سوف تستضيفه الدوحة في نهاية العام الحالي، والذي سيعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وفنلندا وكولومبيا ومؤسسة التعليم فوق الجميع. تأتي استضافة دولة قطر للمؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب ضمن تنفيذ الدولة لسياستها واستراتيجيتها الهادفة إلى بناء الإنسان من خلال الاستثمار في جيل قادر على مواجهة التحديات والمشاكل وإيجاد الحلول لها، جيل متمكن ومؤهل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما أن استضافتنا لهذا المؤتمر تعكس جدية والتزام الدولة في العمل من أجل إشراك الشباب في مسارات السلام، استجابة لقرار مجلس الأمن 2250 لعام 2015 حول الشباب والسلم والأمن، الذي يعترف بدور الشباب كعنصر أساسي في بناء عمليات السلام. وفي ظل الظروف الصعبة غير المسبوقة التي يمر بها عالمنا اليوم بسبب انتشار وباء كوفيد-19، أود أن أنوه إلى أنه على الرغم من الآثار الكارثية لهذا الوباء التي ما زالت للأسف مستمرة في هذه اللحظة، فإن هذه الأزمة قدمت لنا درس جيد، حيث لم يميز هذا الوباء البغيض بين الدول المتقدمة والنامية أو الغنية والفقيرة، كما أنه بين بأن عدد كبير من الدول لم تكن مستعدة للاستجابة لأزمة في هذا الحجم والتعقيد الكبيرين، مما يستدعي إعادة النظر في السياسات السابقة وتكثيف الجهود لاعتماد سياسات جديدة تأخذ بعين الاعتبار أهمية إشراك الشباب في الاستجابة والتعافي من الوباء، وأهمية انخراطهم في جهود الوقاية والاستعداد لمواجهة أي أوبئة أو أزمات مستقبلية. أعزائي الشابات والشباب، يسعدني أن أشارككم اليوم بصفتكم صناع السلام وبناة المستقبل برؤية وإنجازات دولة قطر في نطاق المواضيع الأربعة الرئيسية التي يتطرق لها هذا المؤتمر الهام. أولاً، الإعلام والتكنولوجيا. قامت دولة قطر إدراكاً منها للدور الهام للإعلام والتكنولوجيا في كافة مناحي حياتنا العصرية بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وكذلك عملت على توفير خدمات إنترنت متقدمة ومبتكرة وموثوقة على نطاق واسع، وقد أسهم ذلك في نجاح دولة قطر في تنفيذ آلية التعلم عن بعد في ظل وباء كوفيد-19، وكذلك في استمرار عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة من خلال عمل الموظفين عن بعد. ومن المؤسف أن نرى أن عدد كبير من الدول لم تتمكن من الاستفادة من هذه الفرص بسبب النقص في إمكانياتها التكنولوجية ونقص الوصول إلى الإنترنت، وعليه أود أن أؤكد على ثقتي بقدرتكم في بناء مستقبل أفضل من خلال تسخير مواهبكم في مجال التكنولوجيا
من أجل إيجاد حلول لهذه المسألة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الحق في التعليم، وخاصة في أوقات الأزمات، وفي تعزيز الأمن والحوار والتعايش السلمي بين الشعوب. ثانياً، الرياضة والفن. تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في مجال تعزيز الرياضة والفن في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفرد دولة قطر بين دول العالم بتخصيصها يوماً وطنياً للرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة البدنية والعقلية وتقوية الروابط والشبكات الاجتماعية. كما أننا نفتخر بأن الدوحة أصبحت عاصمة ثقافية معروفة ووجهة للفن الراقي والمتميز، بفضل وجود عدد من المتاحف النوعية التي تتميز بأصالتها وارتباطها بالبيئة المحلية، ومن خلال مبانيها ومعروضاتها التي تعكس الإرث الوطني والثقافي والديني لدولة قطر والمنطقة العربية والإسلامية. وهنا أود أن أؤكد على التزام دولة قطر بتوفير البيئة المناسبة وكافة الاحتياجات التي تكفل مشاركة الشباب الفعالة في النشاطات الرياضية والفنية، والتي تعتبر وسائل فعالة للتواصل وبناء الجسور ونشر قيم التسامح والسلام. ثالثاً، بناء الأمة. تضع دولة قطر مسألة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وفي بناء مستقبل أفضل للجميع على قمة أولوياتها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ويعتبر هذا المؤتمر السنوي الذي ينظمه ويديره الشباب تجسيداً لهذا الاهتمام، إلى جانب عدد كبير من البرامج والمشاريع التي تنفذها الدولة من خلال الوزارات المعنية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم، والتي لا يتسع الوقت لسردها. رابعاً، البيئة وتغير المناخ. كانت دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت أهمية مسألة البيئة وتغير المناخ وتداعياتها السلبية على جهود التنمية المستدامة، وعليه حرصت الدولة على استضافة الدورة 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2012. كما اطلعت الدولة وبقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بدور فاعل وريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قاد سموه إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وسعادة رئيس وزراء جامايكا التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون. ونظراً للطابع العالمي لتغير المناخ وما يتطلبه ذلك من تعاون واستجابة دولية فعالة، أعلن سموه خلال القمة عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية للتعامل مع تغير المناخ، خاصة وأن هذه الدول هي التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات تغير المناخ. ختاماً، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في نقاشاتكم التي تعقد افتراضياً في ظل ظروف استثنائية، وأنني على ثقة بقدرتكم على تجاوز العقبات والخروج بتوصيات هامة من شأنها أن تثري النقاشات في المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب. وشكراً لكم على هذه الاستضافة الكريمة. Many thanks, Sheikha Alya, for your speech. It satisfies me every time to see you and listen to your speeches on different platforms. As a product of Rota, I'm honored that I've shared several occasions with you. Again, we'd like to thank you for your work in leading Qatar's effort to strengthen youth inclusion on the global stage. Now, speaking of the global stage, Virtual Empower 2020 is exceptionally fortunate to have the support of the United Nations Secretary General's Envoy on Youth. She is the youngest senior official in the United Nations, the first woman to hold this position. She works to expand the UN's youth engagement and advocacy efforts. Ladies and gentlemen, we proudly present Ms. Jayathma Wickramanayake. Hello everyone, my name is Jayathma Wickramanayake and I am the United Nations Secretary General's Envoy on Youth. I am very pleased to send this message to mark the opening of the Empower 2020 International Online Youth Conference under the theme of Youth Mobilization for Inclusion, Peace and Security. It's inspiring to see young people from around the world coming together as one online to discuss the importance of working with and for young people, also in the theme of peace and security.
These conversations become even more relevant in the current context as the COVID-19 pandemic is showing us all more than ever how interconnected we are. This challenge has made it clear that the biggest youth generation in history of 1.8 billion young people, as well as the most connected one, must be meaningfully included as we build back better in the aftermath of this pandemic. Young people like you are key partners to building resilient, sustainable, peaceful societies that withstand future crises. Time after time, you have shown the world your positive role in the maintenance of international peace and security and building resilient communities. Now, it is the time to turn this big challenge, the COVID-19 pandemic, into a big opportunity and mobilize stronger than ever for your meaningful participation at all levels. The Empower 2020 platform is an opportunity to share your experiences, learn, network, and plan common actions. This event comes at an important moment as my office, together with several other UN agencies and civil society actors, with the support of Republic of Colombia, Republic of Finland, and the host country, the state of Qatar, will convene a high-level conference on youth-inclusive peace processes next year in Doha. The goals of the conference are to support the implementation of the United Nations Security Council Resolution 2250 on youth peace and security at a national level, and to develop a 5-year strategy on youth-inclusive peace processes. Together, we aim to send a very strong message. Sustainable peace can only be achieved with young people as equal partners. Therefore, I hope you make the most out of this event, using it to brainstorm solutions on how to best mobilize so that decision makers understand that there is no way further without partnering with young people. We must work together at all levels, and I'm committed to this because every day as the envoy on youth, I see your courage. I encourage everyone to make the most of Empower 2020 and bring forward your ideas and solutions on leaving no one behind, especially no young person behind. I hope that the cooperative dialogue will continue beyond this event. In closing, I would like to take the opportunity to thank Education Above All for hosting this important event. I remain hopeful that they will continue to engage and consult young people and provide such key platforms for mobilization. I wish all of you an interactive and productive day. Thank you. Sincere thanks to Ms. Jayathma for your insightful words and your leadership in promoting the inclusion of youth and their voices around the world. To conclude our opening ceremony, our last speaker is a Cameroonian youth, civil society activist, and peace advocate. In 2016, he was named Commonwealth Young Person of the Year for his contribution to peace and the fight against violent extremism. We are very pleased to introduce to you Mr. Achaleke. My name is Christian Achaleke, and I'm the Pan-Commonwealth Coordinator of the Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network. I'm very excited today to share this video message to you all, amazing group of young people who will be meeting in Qatar for the Empower Conference 2020. Last year, I had the opportunity to join this amazing group of young people to share thoughts and had an amazing discussion. It was a great learning for me and a great opportunity to learn how young people coming from different walks of life have been able to lead change in their little ways. It's rather unfortunate that this time around we are reflecting and wanting to meet, though we have been kept away from each other due to the deadly pandemic. This pandemic has come to change a lot of things in our lives and the way we think and the way we see things. But I've been very delighted because for once it has come to show and give us a common ground to work together towards fighting a common enemy. As a peace builder, the pandemic has given us an opportunity to look beyond the arms we have, to look beyond the military strength we have, but to look at humanity as a group of people that must work together to achieve a common goal.
It has been very trying because I know we would have loved to meet in person. But I'm very sure that this should not give us an opportunity to sleep, but an opportunity to work hard, to fight the common enemy, and trace a greater path where young people will lead this process. For the time I've been observing actions taken to fight this pandemic, I've been very proud of how my peers, young people like me, at the front line as medical doctors, as activists, as right-based actors, have done a lot to ensure that this pandemic is provided a solution. And with this, I think that I'm proud that within the Commonwealth and across the world, we've seen young people who are doing amazing jobs, sacrificing their lives and being at the forefront of these actions. This has been really amazing, and I believe that the Empower Conference of this year should be looking at how more young people will have opportunity to exchange ideas and build together. Also, at this very trying moment, it has shown us that young people can lead even more better, that even the poor, nor the rich, nor those who have all the strength in the world can still suffer and go down on their knees. But I say, at this moment, while we go down on our knees, we need to hold our hands together to rise and fight this common enemy. I feel very inspired because today, with this virtual space, we are able to chart a better path. With young people, we can be able to build stronger security systems. With young people, we can be able to build a stronger governance system. With young people, we can respond to climate change and all these challenges. And with young people, of course, we can respond to gender-based violence and different challenges which is plaguing our world. Because together, we can partner towards achieving the Sustainable Development Goal. Once more, I want to thank the opportunity given to me and to thank the Empower Conference for bringing these young people together and to give young people an opportunity to share ideas, to reflect together, and to build a common space. Thank you very much, and I hope that after this pandemic, we'll get an amazing time to share amazing thoughts and build our world together. Thank you very much. We thank Mr. Achaleke for sharing that inspirational speech. We're really happy to have you and to see you again. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of our opening ritual for our first Virtual Empower 2020. We will now move to our first webinar, which you can watch by navigating back to the dashboard and clicking on the webinar tab. See you there.